Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat utama shloke bhaktir bhavati naistiki. Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chikara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Danyam Shwastaya Namahat. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vṛndāvana Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Okay, welcome Tamahar. All the way from Moldova, or did you come back already? Тамухара вернулся из Молдавии или оттуда? Гурудев спрашивает. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Да, я уже вернулся. Уже сегодня утром. Today go to Israel. Just today came back. Wow. Yeah, fast mover. Okay. Dinanath's always there. Vaishnav. Jinya, welcome. Alyssa, welcome. Rohini, Mohini, Ananta Lila. All right. Third Canto, Chapter 2, number 19. Drista. We're at second chapter. Now chapter 3, text 1. Chapter 3, text 1. Oh, really? Yeah. Oh, yeah. I remember. We finished it last time. Yeah, that I remember now. I'm just looking what the computer bookmark says. That's why I didn't mark it, because I thought I couldn't remember. The status quo.
the Lord's pastimes out of Vṛndāvana. Uddhava vacha tataksa gaccha param sapitros chikirshaya sham baladeva sanyuta nipachatungad ripayutanatam hatam vyakarshad vyasum ojasordhyam. Shri Uddhava said, thereafter Lord Krishna went to Mathura city with Sri Baladev, and to please their parents, they dragged Kamsa, the leader of public enemies, down from his throne and killed him, pulling him along the ground with great strength. Песня 3, глава 3, текст 1. Игры Господа за пределами Вриндавана. Шри Уддава сказал: затем Господь Кришна и Баладева отправились в Мадхуру. Там, желая доставить удовольствие своим родителям, они сбросили с трона Камсу, предводителя вражеского лагеря, и, убив его, силой протащили мертвое тело Камсы по земле. King Kamsa's death is only briefly described here because such pastimes are vividly and elaborately described in the 10th canto. The Lord proved to be a worthy son of his parents because even at the age of 16 years, both brothers, Lord Krishna and Lord Balaram, went to Mathura from Vrindavan and killed their maternal uncle, who were given so much trouble to their parents, Vasudeva and Devaki. Kamsa was a great giant, and Vasudeva and Devaki never thought that Krishna and Balaram would be able to kill such a great and strong enemy. When the two brothers attacked Kamsa on the throne, their parents feared that now Kamsa would finally get the opportunity to kill their sons, whom they had hidden for so long in the house of Nanda Maharaj. The parents of the Lord, due to parental affection, felt extreme danger, and they almost fainted. Just to convince them that they had actually killed Kamsa, Krishna and Balaram pulled Kamsa's dead body along the ground to encourage them. Комментарий. О смерти царя Камсы здесь сказано совсем немного. Яркое и подробное описание этих игр приводится в 10-й песне Бхагаватам. Уже 16 лет Господь доказал, что был достойным сыном своих родителей. Оба брата, Господь Кришна и Господь Баладева, покинув Вриндавана, отправились в Мадхуру, где убили своего дядю со стороны матери, причинившего их родителям Васудеве и Деваки столько страданий. Камса был поистине исполинского роста, поэтому Васудева и Деваки и представить себе не могли, что Кришна и Баларама, Баладева, смогут убить такого страшного и могучего врага. Когда братья напали на Камсу, сидевшего на троне, их родители пришли в ужас при мысли о том, что на этот раз Камса воспользуется предоставившейся возможностью и убьет их сыновей, которые они так долго прятали от него в доме Нанды Махараджа. Отцу и матери Господа, охваченным любовью к своим детям, казалось, что их сыновья грозит великая опасность. От страха они чуть было не лишились чувств. Чтобы ободрить своих родителей и убедить их в том, что они действительно убили Камсу, Кришна и Баладева протащили по земле его безжизненное тело. Then they could know that Kamsa was really dead. Так они узнали, что Камса действительно мертв. Sandipane Sakrit Proktam Brahmaditya Savistaram Tasmai Pradad
varam putram mittam pancha vinodarat. The Lord learned all the Vedas with their different branches simply by hearing them once from his teacher, Sandipani Muni, whom he rewarded by bringing back his dead son from the region of Yamaloka. Чтобы изучить все Веды и их многочисленными разделами, Господу было достаточно один раз услышать их от своего учителя Сандипани Муни, которого он отблагодарил, вернув его умершего сына с Ямалоки. For part, no one but the Supreme Lord can become well versed in all branches of the Vedic wisdom simply by hearing once from his teacher. Nor can anyone bring a dead body back to life after the soul has already gone to the region of Yamaraj. But Lord Krishna ventured to the planet of Yamaloka and found the dead son of his teacher and brought him back to his father as a reward for the instructions received. Комментарий. Никто, кроме Господа, не способен досконально изучить все разделы Вед, только раз услышав их от своего учителя. И никому не под силу оживить мертвое тело после того, как душа, покинув его, достигла царства Ямараджи. Однако Господь Кришна отправился на планету Ямалока, нашел там умершего сына своего учителя и вернул его отцу в благодарность за полученные знания. That was their Guru Dakshin. The Это Lord была is его Дакса. constitutionally well versed in all the Vedas, and yet to teach by example that everyone must go to learn the Vedas from an authorized teacher and must satisfy the teacher by service and reward. He himself adopted this system. The Lord offered his services to his teacher, Sandipani Muni, and the Muni, knowing the power of the Lord, asked something which was impossible to be done by anyone else. The teacher asked that his beloved son, who had died, be brought back to him, and the Lord fulfilled the request. The Lord is not, therefore, an ingrate to anyone who renders him some sort of service. The devotees of the Lord, who are always engaged in his loving service, are never to be disappointed in the progressive march of devotional service. Господь изначально обладает совершенным знанием Вед, но тем не менее он стал изучать их, желая на собственном примере показать людям, что долг каждого изучать Веды под руководством авторитетного учителя, стараться удовлетворить его своим служением и затем отблагодарить учителя за полученные знания. Господь предложил своему учителю Сандипани Муни свои услуги. Зная могущество Господа, Муни попросил его сделать то, что было не под силам никому другому, вернуть ему умершего сына, которого он горячо любил. И Господь исполнил его просьбу. Таким образом, Господь никогда не забывает оказанных ему услуг. Он сторится и воздает за любое служение, поэтому преданные Господа, постоянно заняты любовным служением ему, не знают разочарований на этом пути. So we don't want to be ingrates. That's really the worst thing. Мы не должны быть неблагодарными. Это самая худшая черта. Krishna is always grateful. It's one of his 64 qualities. Кришна, он всегда благодарен. So if someone offends Krishna or does 64. something against Krishna, he doesn't take very seriously. He doesn't take very seriously what? Yeah, if someone offends Krishna, he doesn't think I have to pay back, you know. Like Когда ordinary. кто-то оскорбляет Кришну, он не берет это к сердцу, он не принимает это очень серьезно и не хочет отомстить. He never seeks revenge. Он никогда не мстит.
и не ищет им чтения. But if someone does even a very small thing favorable to Krishna, then Krishna is always thinking how I can pay back. Но даже если самое маленькое одолжение, самое маленькое служение мы делаем для Кришны, Кришна всегда ищет, как ему отплатить нам. So gratitude is very important for us. Поэтому благодарность очень важная вещь. Be grateful for all the devotees and all that Krishna has done for us and all the guru and everything. And always be thinking, how can I reciprocate? How can I give something back? Быть благодарным Кришне, быть благодарным преданным, быть благодарным гуру и всегда думать о том, как мы можем отплатить за доброту. And it's also said that for any kind of sin, there's some kind of prayaschit. There's something you can do to counteract it. Для каждого греха есть что-то, чем можно ответить на этот грех. But for an ungrateful person, there's nothing. Но для неблагодарного человека ничего нельзя сделать. Except, of course, surrendering to Krishna. Then we become grateful. Единственное это предание Кришны, и тогда этот человек станет благодарным. So like when Jagai and Madai, they became nice, then Krishna didn't think about what they did before, all the bad things. Как Джагай и Мадай, они много вещей делали раньше, но они предали Кришне, и Кришна не обращал внимания на то, что они делали раньше. He told everybody you should never, ever even mention anything, their previous sinful lives. Now they're devotees. И он сказал, что всем никто и никогда не должен вспоминать и думать о предыдущей жизни, когда они не были преданными. So a devotee is never disappointed. Krishna is always going to help us. Поэтому преданный он никогда не разочарован. Кришна всегда нам помогает. Samahuta Bhishmaka Kanyayaye Shriya Savarnena Bubhushayasham Gandharvan Vritya Mishatam Sabhagam Jare Padam Murdni Dadat Suparna. Attracted by the beauty and fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, many great princes and kings assembled to marry her. But Lord Krishna, stepping over the other hopeful candidates, carried her away as his own share, as Garuda carried away nectar. Привлеченные красотой и достоинствами Рукмини, дочери царя Бишмаки, многие великие цари и царевичи собрались на ее свадебную церемонию в надежде завоевать руку царевны. Однако Господь Кришна, ступая по головам собравшихся женихов, унес ее как добычу по праву, принадлежащую ему, подобно Гаруде, который похитил нектару полубогов. Purport. Princess Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, was actually as attractive as fortune itself, because she was as valuable as gold, both in color and in value. Since the goddess of fortune, Lakshmi, is the property of the Supreme Lord, Rukmini was actually meant for Lord Krishna, but Shishupal was selected as her bridegroom by Rukmini's elder brother, although King Bhishmaka wanted his daughter to be married to Krishna.
Rukmini invited Krishna to take her away from the clutches of Shishupala. So when the bridegroom Shishupala came there with his party with the desire to marry Rukmini, Krishna all of a sudden swept her from the scene, stepping over the heads of the princes, just as the Garuda carried away nectar from the hands of the demigods. Царевна Рукмини, дочь царя Бишмаки, была так же привлекательна, как богатство, ибо по своим достоинствам и цвету кожи была подобна чистому золоту. Богиня богатства и процветания Лакшми принадлежит Верховному Господу, поэтому Рукмини на самом деле была предназначена в жены Господу Кришне. Однако, вопреки желанию царя Бишмаки, который хотел, чтобы его дочь вышла замуж за Кришну, старший брат Рукмини решил отдать ее замуж за Шишупалу. Рукмини просила Кришну вырвать ее из когтей Шишупалу, поэтому, когда Шишупала, намереваясь жениться на Рукмини, явился вместе со своей свитой свататься к ней, на месте событий неожиданно для всех появился Кришна. Ступая по головам собравшейся там царевичей, он пробился к Рукмини и унес ее подобно Гаруде, похитившему нектар из рук полубогов. The incident of Krishna's kidnapping Rukmini will be clearly explained in the 10th canto. Обо всем этом будет подробно рассказано в 10-й песне Шримад Бхагаватам. So I was talking to some Madhajis one time, the Indian ladies. Я когда-то разговаривал с одной матаджи, она индуска по происхождению. And they were saying how their children ask questions and they don't know how to answer. И они сказали, что дети у них спрашивают вопросы, на которые у них нет ответов. So I said, like what, you know? Я спросил, какой, например? So they said, like the daughter, the young daughter in America, the kidnapping is always in the news. Somebody's getting kidnapped. Somebody disappears, you know, all these things. In America? Yeah. И она сказала, что если кого-то похищают в Америке, то об этом сразу говорят в новостях. So the daughter, you know, who's hearing that kidnapping is really bad, right? It's in the news all the time. Terrible thing. Поэтому ее дочка, она, смотря эти новости, она поняла, что похищение – это плохая вещь. So the daughter asked the mother, why did Krishna kidnap Rukmini? Kidnapping is bad. Why did Krishna do that? И дочка спросила у матери, почему Кришна похитил Рукмини? Похищение – это плохая вещь. So these mothers, they hadn't read, they didn't really know why. Мама, она не сильно как бы обладала знанием, она не читала, и поэтому она не знала, как ответить, почему. So besides the fact that Krishna is God and he can do whatever he wants and it's not bad, the circumstance was that Rukmini herself begged him to please come and kidnap me. Кроме того, что Кришна, он Бог, и он может делать все, что он захочет. Есть еще вещь, что Рукмини, она просила Кришну, она умоляла его прийти и похитить ее. Right down to telling him exactly when and where to do it. Включая то, что она ему сказала, где и как это сделать. And there's other things from that Leela that Rukmini had never seen Krishna. Есть еще одна вещь из этой лилы. Рукмини, она никогда в жизни не видела Кришну. But she had heard about him from Narada Muni. Но она о нем слышала от Нарада Муни. So
just by hearing about him, she wanted to marry him. И только слушая о нем, она уже захотела за него замуж. And besides the fact that she's Lakshmi and he's Narayan, but that's another thing. Но еще один факт, что она все-таки Лакшми, а он Нараян. So she organized her own kidnapping. It wasn't like one of these terrible things, you know, like normal kidnapping. Так что она организовала это похищение. Так что это не было такой уж плохой вещью, когда похищают людей. Okay, so that's just interesting. It just shows that, you know, we need to read the books. A lot of their people are nice devotees and they're initiated, they do service, they chant, but they don't really read the book, so they don't know a lot, you know, and then when people ask questions, they can't answer and it doesn't look good. So Prabhupada always wanted us to know something. Поэтому мы должны все читать книжки, потому что есть очень хорошие преданные, которые делают много служения, которые все делают для преданных, для Кришны, но они не читают книжки. Когда приходят люди и спрашивают, какие-то задают вопросы, у них нет на это ответа. Поэтому Прабхупада говорил всегда читать книги. Kudmino vidanaso damitva swayambare nagnaditim uvaha tad bhagnamanam api gridyato gyan jagye chatak shastra pritak swashastrai. By subduing 7 bulls whose noses were not pierced, the Lord achieved the hand of Princess Nagnajiti in the open competition to select her bridegroom. Although the Lord was victorious, his competitors asked the hand of the princess, and there was a fight. Well equipped with weapons, the Lord killed or wounded all of them, but he was not hurt himself. Укротив 7 свирепых быков, Господь в открытой борьбе завоевал руку царевны Нагнаджити. Но несмотря на то, что Господь вышел победителем, его соперники продолжали претендовать на руку царевны. И тогда между ними завязался бой. Господь, располагавший 7 видами оружия, убил или ранен всех своих противников. Сам же остался цел и невредим. So we find all these in detail in the Krishna book, but they get repeated again and again because it's always sweet to hear and remember. Мы все это можем прочитать и слышим из книги Кришны, но всегда повторять, и это очень сладко, чтобы запоминать и не забывать. So to fight even 1 bull, but 7, and so all these princes tried, they were getting thrown around by the bulls. Nobody could even get close. And Krishna just easily captured all the bulls or something. I don't remember how he did it, but very easily. Укротить одного быка из этих быков никто не мог, а тут целых 7. Кришна с легкостью укротил всех этих 7 свирепых быков. Priyam Pabhurgramya Iva Priyayaya Viditsur Archchad Jutarum Yadarte Vrajyadavat Tam Sagano Rushanda Krido Mrigo Nunam Ayam Vidunam. Just to please his dear wife, the Lord brought back the Parijata tree from heaven, just as an ordinary husband would do. But Indra, the king of heaven, induced by his wives, henpecked as he was, ran after the Lord with full force to fight him. Желая доставить удовольствие своей жене, как это делают обыкновенные мужья, Господь принес ей с небес дерево Париджата.
Однако Индра, царь небес, подстрекаемый своими женами, у которых он был под каблуком, пустился в погоню за Господом, намереваясь вступить с ним в бой. So that's another interesting lila. They're all interesting, but it shows how the mode of passion, Indra gets influenced by the mode of passion. Еще одна интересная лила. Они все интересные, но в этой лиле показано настроение страсти. Индра, он всегда находился в гуне страсти. So someone had stolen the earrings of Aditi, the mother of the demigods, and Krishna had recovered them and given back to Indra. Кто-то украл у божества серьги, и Кришна нашел и вернул их Индре. But then somehow I think Krishna brought one parijata flower, he gave it to Rukmini maybe. А тут Кришна захотел подарить Рукмине один цветок с дерева париджат. Then Satyabhama, another wife, she wanted one also. And that's this flower normally only on the heavenly planets. Сатьябама, она тоже захотела. So Krishna went and he took the whole tree. Кришна поднялся и взял все дерево. And Indra attacked Krishna, tried to get it back and had a fight. Of course, Krishna he got away with the tree, but even after Krishna had just helped him, he forgot out of attachment for his wives. А Индра решил, что он хочет вернуть это дерево, подстрекаемый женами. И он совершенно забыл о том, что Кришна сделал ему до этого одолжение и помог ему. So here we'll hear it again. The Lord once went to the heavenly planet to present an earring to Aditi, the mother of the demigods, and his wife Satyabhama went with him. There's a special tree called the Parijata, which grows only in the heavenly planets. And Satyabhama wanted this tree. Just to please his wife, like an ordinary husband, the Lord brought back the tree, and this enraged Vajri, the controller of the thunderbolt. Indra's wives inspired him to run after the Lord to fight, and Indra, because he was a henpecked husband and also a fool, listened to them and dared to fight with Krishna. He was a fool on this occasion because he forgot that everything belongs to the Lord. Однажды Господь вместе со своей женой Сатьябамой отправился на райскую планету, чтобы вернуть Адити, матери полубогов, ее серьги. На райских планетах растет одно цветущее дерево, которое называется париджата. И Сатьябама захотела, чтобы оно росло у нее в саду, желая доставить удовольствие своей жене, как это делают обыкновенные мужья. Господь унес дерево с собой, чем привел в ярость Враджи, громовержца. Жены Индры потребовали, чтобы он догнал Господа и сразился с ним, а Индра, который был у них под каблуком, да к тому же не отличался особым умом, послушался своих жен и отважился вступить в бой с Кришной. С его стороны это было непростительной глупостью, так как он забыл о том, что все сущее принадлежит Господу. There was no fault on the part of the Lord, even though he took away the tree from the heavenly kingdom. But because Indra was henpecked, dominated by his beautiful wives like Sachi, he became a fool. Just as all persons who are dominated by their wives are generally foolish. Indra thought that Krishna was a henpecked husband who only by the will of his wife, Satyabhama, took away the property of heaven. Therefore, he thought that Krishna could be punished. He forgot that the Lord is the proprietor of everything and cannot be henpecked. The Lord is fully independent, and by his will only, he can have hundreds of thousands of wives like Satyabhama. He was not therefore attached to Satyabhama
because she was a beautiful wife. He was pleased with her devotional service and wanted to reciprocate the unalloyed devotion of his devotee. Унеся с райских планет это дерево, Господь не совершил ничего предрассудительного. Однако Индра, во всем потакавший своим прекрасным женам Шаче и другим, совсем лишился разума, как это часто бывает с мужчинами, которые позволяют своим женам командовать собой. Индра считал, что Кришна во всем послушный своей жене Сатьябаме украл собственность небожителей, выполняя ее каприз, и потому заслуживает наказания. Он забыл о том, что все сущее принадлежит Господу, и что никто не может держать Господа под каблуком. Господь абсолютно независим, и стоит ему захотеть, как у него тотчас появятся тысячи таких жен, как Сатьябама. Поэтому нельзя сказать, что он был привязан к Сатьябаме из-за ее красоты. Просто Господь был доволен преданным служением Сатьябамы и хотел отблагодарить свою преданную за ее бескорыстную любовь и преданность. Sutam hridekam vapusha visantam tristva sunabon matitam daritya amantritas tat tanayaya shesham dattva tad anta puram avivesha. Narakasura, the son of Daritri, the earth, tried to grasp the whole sky, and for this he was killed by the Lord in a fight. His mother then prayed to the Lord. This led to return of the kingdom to the son of Narakasura, and thus the Lord entered the house of the demon. Наракасура, сын Дарити, земли, пытался захватить все небо, и за это был убит Господом. Его мать вознесла Господу молитвы, и вняв ее молитвам, он вернул царство Наракасуры его сыну, а сам вошел во дворец демона. It is said in other Puranas that Narakasura was the son of Daritri, the earth, by the Lord himself, and he became a demon through the bad association of Bana, another demon. An atheist is called a demon, and it is a fact that even a person born of good parents can turn into a demon by bad association. Birth is not always a criterion for goodness. Unless and until one is trained in the culture of good association, one cannot become good. Комментарий. В других Пуранах говорится, что Наракасура был сыном Даритри, земли, которую она родила от самого Господа. Однако, общаясь с демоном Баной и находясь под его дурным влиянием, он сам сделался демоном. Демонами называют атеистов, и есть немало примеров того, как люди, родившиеся в благочестивых семьях, попадая под дурное влияние, превращались в демонов. Происхождение человека далеко не всегда является критерием его добродетели. По-настоящему добродетельным может быть только тот, кто постоянно находится в обществе благочестивых людей и воспитывается среди них. That's something that's the main thread of the Bhagavad Gita, that it's not by birth, by quality and activities that one is judged, not by what kind of family he was born in. Это одна из главных идей Бхагавад-гиты, что мы судим не потому, в какой семье родился человек, а потому, в каком обществе он растет и с кем он общается. It said when in the Vraha, when he picked up the earth, Есть лила, когда Вараха поднимает землю. the earth became pregnant by the contact of the Lord. И земля, она забеременела от контакта с Господом. And
Lord Chaitanya tells us in Chaitanya Bhagavat. Господь Чайтанья рассказывает в Чайтанья Бхагавате об этом. And he said he was a nice boy. He taught him himself, and he was being a good king. И он говорит, что это был очень хороший мальчик, воспитанный, и он должен был стать хорошим царем. But somehow he got in the association of Banasura, and then he started being demoniac. И каким-то образом он начал общаться с Банасурой, и его качества превратились в более демоничные. So Krishna said he had to kill him. So, and that's Krishna. If his enemy does something good, he will reward that enemy. И Кришна должен был его убить. And if his own son does something bad, he'll punish just like anyone else. И если Кришна видит какого-то врага, он его наказывает, а тут был, это был его сын, и он все равно должен был его как-то наказать. Tatritasta Naradeva Kanya Kujena Dristva Harim Artabandum Utaya Sadyo Jagrihu Praharsha Vṛndāvana Raga Rahita Valokai. There in the house of the demon, all the princesses kidnapped by Narakasura at once became alert upon seeing the Lord, the friend of the distressed. They looked upon him with eagerness, joy, and shyness, and offered to be his wives. Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные Наракасурой и томившиеся во дворце демона, стали ему навстречу, бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, они попросили его взять их в жены. Narakasura kidnapped many daughters of great kings and kept them imprisoned in his palace. But when he was killed by the Lord, and the Lord entered the house of the demon, all the princesses were enlivened with joy and offered to become his wives, because the Lord is the only friend of the distressed. Unless the Lord accepted them, there would be no chance of their being married, because the demon kidnapped them from their father's custody, and therefore no one would agree to marry them. According to Vedic society, girls are transferred from the custody of the father to the custody of the husband. Since these girls had already been taken away from the custody of their fathers, it would have been difficult for them to have any husband other than the Lord himself. Комментарий. Наракасура похитил дочерей многих великих царей и заточил их в своем дворце. Однако, когда Господь, убив демона, вошел в его дом, к царевнам вернулась надежда. Обрадовавшись, они попросили Господа взять их в жены, поскольку знали, что Он единственный друг всех попавших в беду. Если бы Господь не принял их предложение, они никогда бы не вышли замуж. Никто не согласился бы взять их в жены после того, как они побывали в руках у Наракасуры. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, девушка из-под опеки отца сразу переходила под опеку мужа. К тому времени эти царевны уже лишились отцовской опеки, поэтому им было очень трудно найти себе какого-то другого мужа, кроме самого Господа. Samhuta ekasmin nanakareshu yoshitam savidam jagrihe panin anurupa samayaya.
all these princesses were lodged in different apartments, and the Lord simultaneously assumed different bodily expansions, exactly matching each of the princesses. He accepts their hands in perfect rituals by his internal potency. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, оставив идеальную партию для каждой из них. Затем с помощью своей внутренней энергии он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаи свадебные обряды. In the Brahma Samhita 533, the Lord is described as follows in regard to his innumerable plenary portions. Advaitam Achyutam Anadi Mananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto Govindam Adi Prusham Tamaham Bhajami. Everybody knows that one, right? The Lord Govinda, whom I worship, is the original personality of Godhead. He is non-different from his innumerable plenary expansions, who are all infallible, original, and unlimited, and who have eternal forms. Although he is primeval, the oldest personality, he is always fresh and young. By his internal potency, the Lord can expand himself into various personalities of Swayam Prakash, and again into Prabhav and Vaibhav forms, and all of them are non-different from one another. The forms into which the Lord expanded to marry the princesses in different apartments were all slightly different, just to match each and every one of them. They are called Vaibhav Vilas, forms of the Lord that are affected by his internal potency, Yoga Maya. В Брахма Самхите 5.33 дано следующее описание бесчисленных полных экспансий Господа. Верховный Господь Говинда, которому я поклоняюсь, является изначальной личностью Бога. Он не отличен от своих бесчисленных полных экспансий, непогрешимых, изначальных, бесконечных и обладающих вечной формой. Однако, несмотря на то, что Он предвечный Господь и во всем творении нет никого старше Него, Он всегда выглядит цветущим и молодым. С помощью своей внутренней энергии Господь распространяет себя в многочисленные личностные формы, своям паракаши, а затем прабхава-рупы и вайбхава-рупы. А все они не отличны друг от друга. Формы, в которые Господь распространил себя, чтобы жениться на царевнах, несколько отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. Эти формы Господа, которые называют Вайбхава Виласой, создаются внутренней энергией Господа Йога Майи. Svapatyan Yajanayad Atma Tulyani Sarvata Ekaikasyam Dasha Prakater Vibhu Shaya. Just to expand himself according to his transcendental features, the Lord begot in each and every one of his 10 offspring with exactly his own qualities. Желая проявить разные аспекты своей трансцендентной личности, Господь с каждой из своих жен зачал по 10 сыновей. И все его сыновья были наделены теми же достоинствами, что и он сам. Kala Magada Shalvadin Anikai Rudata Puram Ajig Ganat Swayam Divyam Swapumsam Teja Adi Shat. Kalayavana, the king of Magadha and Shalva,
attacked the city of Mathura. But when the city was encircled by their soldiers, the Lord refrained from killing them personally, just to show the power of his own men. Талаявана, Шалва и царь Магадхи напали на Матуру, но когда их воины окружили город, Господь не стал убивать их сам, желая явить миру доблесть своих слуг. After the death of Kamsa, when Mathura was encircled by the soldiers of Kalayavana, Jarasandha and Shalva, the Lord seemingly fled from the city, and thus he is known as Ranchor, or one who fled from fighting. Когда после смерти Камсы Матура окружили армии Калаяваны, Джарасандхи и Шалвы, Господь, притворившись испуганным, бежал из города. С тех пор его называют Ранчором, что значит сбежавший с поля боя. Actually, the fact was that the Lord wanted to kill them through the agency of his own men, devotees like Muchikunda and Bhima. Kalayavana was the king of Magadha. Kalayavana and the king of Magadha were killed by Muchikunda and Bhima, respectively, who acted as agents of the Lord. By such acts, the Lord wanted to exhibit the prowess of his devotees, as if he were personally unable to fight, but his devotees could kill them. Однако, на самом деле, Господь хотел, чтобы этих демонов уничтожили его верные слуги, Мучукунда и Бима. Действуя от имени Господа, Мучукунда убил Калаявану, а Бима – царя Магадхи. Господь поступил так, чтобы явить миру доблесть своих преданных. The relationship to the Lord with his devotees is a very happy one. Actually, the Lord descended at the request of Brahma in order to kill all the undesirables of the world. But to divide the share of glory, he sometimes engages devotees to take the credit. The Battle of Kurukshetra was designed by the Lord himself, but just to give credit to his devotees, Arjuna, Nimittamatram Bhava Sabhyasachin, he played the part of the charioteer, while Arjuna was given the chance to play the fighter and thus become the hero of the Battle of Kurukshetra. Он сделал вид, что не может сражаться сам, но преданные Господа сумели уничтожить его врагов. Отношения Господа и с преданными являются для них неисчерпаемым источником счастья. Господь пришел на землю по просьбе Брамы, в сущности для того, чтобы уничтожить всех, от кого необходимо было очистить мир. Однако он хотел, чтобы его преданные разделили с ним славу. Поэтому иногда Господь поручал им какое-нибудь дело, давая возможность прославиться. Господь сам устроил битву на Курукшетре, но желая, чтобы лавры победителя достались его преданному Арджуне, он взял на себя роль колесничего, предоставив Арджуне возможность сражаться и стать героем этой битвы. What he wants to do himself by his transcendental plans, he executes through his confidential devotees. That is the way of the Lord's mercy toward his pure, unalloyed devotees. Все, что Господь намеревается сделать I'll для be back существования... shortly. Все, что Господь намеревается сделать для существования своих трансцендентных планов, Он для осуществления своих трансцендентных планов, Он делает с помощью своих доверенных слуг, даруя тем самым милость своим чистым, беспримесным преданным.
Okay. Text number 11. Shambaram dvididam banam muram bhavalam evacha anyamscha danta vakradin avadit comes to gatayat. So many demons. Of kings like Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Balvala, and many other demons, such as Dantavakra. Some he killed himself, and some he caused to be killed by others. Sri Baladev, etc. Текст 11. Некоторых царей, Шамбару, Двивиду, Бану, Муру, Балвалу и прочих демонов, Дантавакру и подобных ему, он уничтожил сам, а некоторых по его велению убили другие, Шри Баладева и прочие. So who was killed by Baladev out of this list? Anybody know? I hope you know. Кто-то знает, кого убил Баладева? Есть целый список. Come on, don't be dull. Was it Dvivida? Dvivida gorilla was killed by Balaram, right? Двивида был убит Баларамом, это был в образе гориллы. And Balvala. Balvala was the one when at the yagya when Balaram killed Ramaharsha, and then he killed the Balvala demon who was making trouble for the sages. Балвала он также убил во время яги. Он мешал This is later. делать ягию, производить ее. Okay. Text 12. Atta te bhratriputranam pakshayo patitam nripan. Chachala bu Kurukshetram. Something's happening. What? Yesham apatatam balai. Then, O Vidura, the Lord caused all the kings, both the enemies and those on the side of your fighting nephews, to be killed in the battle of Kurukshetra. All these kings were so great and strong that the earth seemed to shake as they traversed the battle warfield. Затем у Видура Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. Sakarna Dushasana Sobalanam Kumantra Pakena Hata Shriya Yusham Suyodanam Sanucharam Shayanam Bhagnorum Urvyam Cha Nananda Pasyan. Duryodhana was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karna, Dushashan, and Shobala. And when he lay on the battlefield with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. Сбитый с толку дурными советами Карны, Душасаны и Саубалы, Дурьодана лишился своего богатства и в конце концов
встретил безвременную смерть. Вид поверженного на земь могучего Дурьодана с перебитыми бедрами его приспешников, лежавших вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. Purport. The fall of Duryodhana, the leading son of Dhritarashtra, was not pleasing to the Lord, although he was on the side of Arjuna, and it was he who advised Bhima how to break the thighs of Duryodhana while the fight was going on. The Lord is constrained to award punishment upon the wrongdoer, but he is not happy to award such punishments because the living entities are originally his parts and parcels. He is harder than the thunderbolt for the wrongdoer and softer than the rose for the faithful. The wrongdoer is misled by bad associates and by ill advice, which is against the established principles of the Lord's order, and thus he becomes subject to punishment. The surest path to happiness is to live by the principles laid down by the Lord and not disobey his established laws, which are enunciated in the Vedas and the Puranas for the forgetful living entities. Thank you. Комментарий. Гибель Дурьоданы, старшего сына Дритараштры, не доставила удовольствия Господу, несмотря на то, что он помогал Арджуне и сам во время сражения подсказал Биме, как сломать Дурьодане бедра. Господь вынужден карать грешников, но наказывая их, он не испытывает от этого никакого удовольствия, поскольку изначально все живые существа являются его неотъемлемыми частицами. С грешниками Господь беспощаднее молнии, а с праведниками нежнее розы. На неправедный путь человека толкают плохие друзья и дурные советы, идущие вразрез с законами Бога. Это приводит к тому, что человек приступает законы Бога и навлекает на себя его кару. Самый верный путь к счастью — жить в соответствии с принципами, установленными Господом, и не нарушать его законов, которые для забывчивых живых существ записаны в Ведах и Пуранах. Kian Bhuvoyam Chapito Rubaro. What about the juice? I'm boiling that now. Yeah, it might be easier to do it in Hansa's kitchen. More controllable stove. Well, it's not so bad. Okay. Drona Bhishmarjuna Bhima Mulai Ashtadashaksho Kiniko Madam Sire Aste Balam Durvishaham Yadunam. After the end of the battle of Kurukshetra, the Lord said, the abatement of the earth's great burden, 18 Akshohinis, has now been effected with the help of Drona, Bhishma, Arjuna, and Bhima. But what is this? There is still the great strength of the Yadu dynasty, born of myself, which may be more of an unbearable burden. После завершения битвы на Курукшетре Господь сказал: Дрона, Бишма, Арджуна и Бима, уничтожив 18 Акшаухини, помогли мне облегчить бремя земли. Но что я вижу? Мои собственные потомки род Яду по-прежнему могущественны и могут стать для земли еще более тяжким бременем. Purport. It is a wrong theory that due to increase in population, the world becomes overburdened and therefore there are wars and other annihilating processes. The earth is never overburdened. The heaviest mountain and oceans on the face of the earth hold more living entities than there are human beings, and they are not overburdened. If a census were taken of all the living beings on the surface of the earth, it would be found that the humans are not even 5% of the total number of living beings. If the birth rate of human beings is increasing, then the birth rate of others is increasing proportionately. The birth rate of lower animals, beasts, aquatics, birds, is far greater than the humans.
Комментарий. Теория, согласно которой причиной войн и других катастроф является перенаселенность планеты, в корне неверна. На Земле нет и не может быть перенаселения. Количество живых существ, населяющих огромные горные массивы и океанские глубины, намного превышает общее число людей на Земле. Однако горы и океаны не страдают от перенаселения. Перепись всех живых существ, живущих на поверхности Земли, если бы такая была проведена, вне всякого сомнения показала бы, что люди составляют менее 5% от общего числа живых существ. Когда рождаемость людей увеличивается пропорционально, ей увеличивается и рождаемость других живых существ. У низших животных, зверей, рыб, птиц и так далее уровень рождаемости значительно выше, чем у людей. The birth rate, there is an adequate arrangement for food for all the living beings all over the earth by the order of the Supreme Lord. And he can arrange more and more if there's actually a disproportionate increase of living beings. По воле Верховного Господа все существа, живущие на Земле, имеют достаточное количество пищи. И Господу ничего не стоит увеличить ее запасы, если численность живых существ когда-нибудь действительно непропорционально возрастет. Therefore, there's no question of an increase in population causing a burden. The earth became overburdened due to dharma glani, or irregular discharge of the Lord's desire. The Lord appeared on the earth to curb the increase of the miscreants and not to increase in population, as is wrongly put forward by the mundane economists. When Lord Krishna appeared, there had been a sufficient increase in miscreants who had violated the desire of the Lord. The material creation is meant for fulfilling the desire of the Lord, and his desire is that the conditioned souls who are unfit to enter into the kingdom of God have a chance to improve their conditions for entering. Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что избыточное население – непосильное бремя для Земли. Земля страдает от непосильной ноши, когда происходит дарма-глани, то есть когда люди перестают исполнять волю Господа. Господь появился на Земле, чтобы остановить рост числа грешников, а не прирост населения, как ошибочно утверждают мирские экономисты. В то время, когда Господь Кришна пришел на Землю, она была буквально наводнена нечестившими, нарушившими волю Господа. Материальное творение предназначено для осуществления воли Господа, которая состоит в том, чтобы дать обусловленным душам, недостойным войти в Царство Бога, возможность приобрести качество, необходимое для того, чтобы вернуться в духовный мир. Now, this was a big issue at Prabhupada's time. They're always talking about overpopulation. And Prabhupada talked about it a lot, that there's no such thing. Эта тема была очень часто поднималась в то время, когда тут был Прабхупада. И Прабхупада всегда говорил о перенаселении. Прабхупада говорил, что нет такого не существует перенаселения. But when everybody's trying to live in big concrete cities, it seems like that. Но когда люди в городах, им кажется, что действительно есть перенаселение какое-то. But I don't remember lately, but I remember reading some time ago that the earth produces already about food enough for 3 times the number of people.
Я не помню, где я это читал, но я помню, что Земля может создать в 3 раза больше еды, чем существует на данный момент людей на Земле. But due to greed and mismanagement, so much food gets thrown away and wasted. Но из-за неправильного ведения хозяйства столько еды просто тратится впустую и выбрасывается. And some people, due to their karma, they don't get any food. But it's not because there's no food. И некоторые люди, у них просто карма такая, они просто этого не понимают, и они думают, что нет достаточно еды. So Prabhupada was very strong in it. That's not the problem. But the problem is the bad people. You need good population. И Прабхупада очень строг был в этом определении, что нет такой вещи перенаселения, что есть просто нехорошие люди. And now, again, big influential rich people are talking about that all the time, that overpopulation, and that's what's causing the climate change, and all this trouble is because of too many people. И сейчас опять эта тема поднялась, что из-за перенаселения меняется климат, и это очень большая проблема. That's not the problem. The problem is bad people. Но проблема не в этом. Проблема в том, что есть плохие люди. The entire process of cosmic arrangements is intended just to give a chance to the conditioned souls to enter the kingdom of God. And there is an adequate arrangement for their maintenance by the nature of the Lord. Весь космос создан с единственной целью дать обусловленным душам возможность вернуться в Царство Бога. И материальная энергия Господа предоставляет им все необходимое для жизни в этом мире. Therefore, although there may be a great increase in population on the surface of the earth, if the people are exactly in line with God consciousness and are not miscreants, such a burden on the earth Поэтому даже тогда, когда население Земли сильно увеличивается, но живущие на Земле люди обладают сознанием Бога и не грешат, такое бремя является для нее источником наслаждения. There's no question of an increase in population causing a burden. The earth became overburdened due to glani, dharma glani, irregular discharge of the Lord's desire. The Lord appeared on the earth to curb the increase in miscreants and not the increase in population, as is wrongly put forward by the mundane economists. When Lord Krishna appeared, there had been a sufficient increase in miscreants who had violated the desire of the Lord. The material creation is meant for fulfilling the desire of the Lord, and his desire is that the conditioned souls who are unfit to enter into the kingdom of God
have a chance to improve their conditions for entering. Haribol. Время, Харибон, время бывает... My source, and I'm not verifying it because I can't even remember who. Время бывает двух видов. Есть бремя, которое тяготит, подобно тюку, взваленному на спину вьючного животного, и бремя, которое человек сам с радостью взваливает на себя. Первое является источником страданий, а второе источником наслаждения, говоря о приятном бремени. Some shots, but that's up in the air. I'm not advertising that to anybody. I don't know that for that. Шрила Вишванатха Чакраварти проводит очень жизненный пример. Он говорит, что бремя забот о муже, лежащее на молодой жене, ребенок на руках у матери и золото в кошельке бизнесмена – это тяжелая ноша, но вместе с тем она является для них источником наслаждения. И когда они лишаются ее, бремя разлуки ложится на их плечи, и это бремя нести гораздо труднее, чем бремя любви. The entire process of cosmic arrangement is intended just to give a chance to the conditioned souls to enter the kingdom of God. And there is an adequate arrangement for their maintenance by the nature of the Lord. Raja, where are you reading? Because I can't find it. It's 14? Purport? 14, yeah. It's about Yaduna, yes? I can, we hear now? Yeah. Okay. In verse Называя, 14. yes. Называя род яду бременем земли, Господь Кришна не имел в виду что этот род тяготит ее. Семья Господа Кришны была огромной и состояла из нескольких миллионов человек, что, безусловно, сильно увеличивало население Земли. Но поскольку все его потомки являются экспансиями самого Господа, произведенными на свет его трансцендентными полными экспансиями, они были для Земли источником огромного наслаждения. Называя их бременем Земли, Господь имел в виду их неизбежное исчезновение с лица Земли. Все члены семьи Господа Кришны были полубогами, воплотившимися на Земле. И они должны были покинуть Землю вместе с Господом, говоря о династии Яду как о невыносимой тяжести, которая лежала на Земле. Господь имел в виду тяжесть неминуемой разлуки с ними. Это подтверждает так Шрила Джива Госвами. Therefore, although there may be a great increase in population on the surface of the earth, if the people are exactly in line with God consciousness and are not miscreants, such a burden on the earth is a source of pleasure for her. There are two kinds of burdens. There's the burden of the beast and the burden of love. The burden of the beast is unbearable, but the burden of love is a source of pleasure. Поэтому даже когда население Земли сильно увеличивается, но живущие на Земле люди обладают сознанием Бога и не грешат, такое бремя является для нее источником наслаждения. Бремя бывает двух видов. Есть бремя, которое тяготит, подобно тюку, взваленному на спину вьючного животного, и бремя, которое человек сам с радостью взваливает на себя. Первое является источником страданий, а второе источником наслаждения.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes the burden of love very practically. He says that the burden of the husband on the young wife, the burden of the child on the lap of the mother, and the burden of wealth on the businessman, although actually burdens from the viewpoint of heaviness, are sources of pleasure. And in the absence of such burdensome projects, one may feel the burden of separation, which is heavier to bear than the actual burden of love. When the Lord Krishna referred to the burden of the Yadu dynasty on earth, he referred to something different than the burden of the beast. The large numbers of family members born of Lord Krishna accounted to some millions and were certainly a great increase in the population on the earth. But because all of them were expansions of the Lord himself by his transcendental plenary expansions, they were a source of great pleasure for the earth. Говоря о приятном бремени, Шрила Вишванатха Чакраварти приводит очень жизненный пример. Он говорит, что бремя забот о муже, лежащее на молодой жене, ребенок на руках у матери и золото в кошельке бизнесмена – это тяжелая ноша, но вместе с тем она является для них источником наслаждения. И когда они лишаются ее, бремя разлуки ложится на их плечи, и это бремя нести гораздо труднее, чем бремя любви. Называя род яду бременем земли, Господь Кришна не имел в виду, что этот род тяготил его. Семья Господа Кришны была огромной и состояла из нескольких миллионов человек, что, безусловно, сильно увеличивало население Земли. Но поскольку все его потомки являлись экспансиями самого Господа, произведенными на свет его трансцендентными полными экспансиями, они были для Земли источником огромного наслаждения. When the Lord referred to them in connection to the burden of the earth, he had in mind their imminent disappearance from the earth. All the members of the family of Lord Krishna were incarnations of different demigods, and they were to disappear from the surface along with the Lord. When he referred to the unbearable heaviness of the earth in connection to the Yadu dynasty, he was referring to the burden of their separation. Srila Jiva Goswami confirms this inference. Называя их бременем земли, Господь имел в виду их неизбежное исчезновение с лица земли. Все члены семьи Господа Кришны были полубогами, восплотившимися на земле, и они должны были покинуть землю вместе с Господом. Говоря о династии Яду как о невыносимой тяжести, которая лежала на земле, Господь имел в виду тяжесть неминуемой разлуки с ними. Это подтверждает также Шрила Джива Госвами. Mito yadaisham bhavita vivado madva madatam vilochanana naisham vidopaya yan atonyo mayujate tar dadate swayam sma. When the quarrel among themselves, influenced by intoxication, with their eyes red like copper because of drinking madhu, then only will they disappear. Otherwise, it will not be possible. On my disappearance, this incident will take place. Когда опьяневшие от выпитого меда маду, с глазами красными, словно медь, они перессорятся между собой, тогда только исчезнут они с лица земли. Другого выхода нет. Это произойдет в день моего ухода. The Lord and his associates appear and disappear by the will of the Lord. They are not subjected to the laws of material nature,
no one was able to kill the family of the Lord, nor was there any possibility of their natural death by the laws of nature. The only means, therefore, for their disappearance was for the make show of a fight amongst themselves, as if brawling in intoxication due to drinking. That so-called fighting would also take place by the will of the Lord. Otherwise, there would be no cause for their fighting. Just as Arjuna was made to be illusioned by family affection, and thus the Bhagavad Gita was spoken, so the Yadu dynasty was made to be intoxicated by the will of the Lord, and nothing more. The devotees and associates of the Lord are completely surrendered souls. Thus, they are transcendental instruments in the hands of the Lord and can used in any way the Lord desires. The pure devotees also enjoy such pastimes of the Lord because they want to see him happy. Господь и его спутники приходят в этот мир и покидают его по воле Господа. Над ними не властны законы материальной природы. Никто не мог уничтожить семью Господа, и смерть от старости также не грозила членам его семьи. Таким образом, разыгранное ими побоище, будто бы начавшееся в результате пьяной ссоры, было для них единственной возможностью исчезнуть с лица земли. Это так называемое побоище произошло по воле Господа, других причин у него не было и быть не могло. Подобно тому, как Арджуна, введенный в заблуждение иллюзорной энергией Господа, пожалел своих родственников, что послужило для Господа поводом поведать ему Бхагавад-гиту, так и ядовы опьянели только потому, что такова была воля Господа, а не по какой-то другой причине. Преданные и спутники Господа – это полностью предавшиеся ему души. Поэтому они являются трансцендентными орудиями в руках Господа, который использует их как пожелает. Участвуя в подобных играх Господа, сами чистые преданные также испытывают наслаждение, ибо их единственное желание – видеть Господа счастливым. Devotees of the Lord never assert independent individuality. On the contrary, they utilize their individuality in pursuit of the desires of the Lord. And this cooperation of the devotees with the Lord makes a perfect scene of the Lord's pastimes. Преданные никогда не отстаивают независимость своего «я». Напротив, они используют свое «я», чтобы исполнять волю Господа. Такое сотрудничество преданных с Господом и создает ту идеальную атмосферу, в которой происходят его игры. Evam sanchintya bhagavan saraje stapya dharmajam nandayamasa surida sadunam bhartmadarshayan. Lord Sri Krishna, thus thinking to himself, established Maharaj Yudhisthira in the position of supreme control of the world in order to show the ideal of administration on the path of piety. Думая так про себя, Господь утвердил Махараджу Юдхиштхиру верховным правителем земли, чтобы явить миру образец идеального проявления на стезе добродетели. Uttarayan Driti Purar Vamsha Sadvabi Manyana Savoy Drone Yastra Samplushta Punar Bhagavata Drita. The embryo of Puru's descendant, begotten by the great hero Abhimanyu in the womb of Uttara, his wife, was burnt by the weapon of the son of Drona.
but later he was again protected by the Lord. Потомок Пуру, которого великий герой Абиманью зачал в лоне своей жены Утары, был сожжен смертоносным оружием сына Дроны. Однако затем Господь снова защитил его. Purport. The embryonic body of Parikshit, which was forming after Uttara's impregnation by Abhimanyu, the great hero, was burned by the Brahmastra of Ashwatthama, but a second body was given by the Lord within the womb, and thus the descendant of Puru was saved. This incident is direct proof that the body and the living entity, the spiritual spark, are different. When the living entity takes shelter in the womb of a woman, through the injection of the semen of a man, there is an emulsification of the man's and women's discharges, and thus a body is formed the size of a pea, gradually developing into a complete body. Комментарий. Брахмастра Ашватамы сожгла эмбрион Парикшита, развивающийся в чреве Утары, после того, как Утара забеременела от великого героя Абиманью. Однако Господь вошел в ее чрево и спас потомка Пуру, дав ему новое тело. Это событие неопровержимо доказывает, что тело и живое существо, духовная искра, отличны друг от друга. Когда живое существо вместе с мужским семенем входит в чрево женщины, происходит слияние мужского и женского секрета, в результате чего формируется тело размером с горошину, которое со временем развивается в полноценное тело младенца. But if the developing embryo is destroyed in some way or other, the living entity has to take shelter in another body in the womb of another woman. The particular living entity who was selected to be the descendant of Maharaj Puru, or the Pandavas, was not an ordinary living entity, and by the superior will of the Lord, he was destined to be the successor to Maharaj Yudhishthira. Therefore, when Ashwatthama destroyed the embryo of Maharaj Parikshit, the Lord, by his own internal potency, entered into the womb of Uttara by his plenary portion, just to give audience to the would-be Maharaj Parikshit, who was in great danger. By his appearance within the womb, the Lord encouraged the child and gave him complete protection in a new body by his omnipotency. By his power of omnipresence, he was present both inside and outside of Uttara and the other members of the Pandava family. Однако, если формирующийся плод каким-то образом повреждают, живому существу приходится искать прибежище в другом теле или в чреве другой женщины. Живое существо, избранное для того, чтобы стать потомком Махараджи Пуру и наследником Пандавов, не могло быть обыкновенным живым существом. По высшей воле Господа ему было суждено стать преемником Махараджи Юдхиштиры. Поэтому, когда Ашватама уничтожил эмбрион Махараджи Парикшита, Господь с помощью своей внутренней энергии вошел в лоно Утары в образе своей полной части, чтобы явить себя будущему Махараджи Парикшиту, которому грозила смертельная опасность. Появившись в чреве Утары, всемогущий Господь ободрил ребенка и защитил его, дав ему новое тело. Всепроникающий Господь одновременно находился в теле и вне тела Утары, а также других членов семьи Пандавов. Aya Jaya Dharmasutam Ashvamedai Stribir Vibhu So Piksman Anujai Rakshan Reme Krishnam Anuvrita. The Supreme Lord induced the son of Dharma to perform 3 horse sacrifices, and Maharaj Yudhishthira, constantly following Krishna, personality of Godhead, protected and enjoyed the earth, assisted by his younger brothers.
Верховный Господь побудил сына Дharмы совершить 3 жертвоприношения коня. Так Махараджа Юдхиштира, всегда и во всем послушный Кришне, верховной личности Бога, с помощью своих младших братьев защищал землю и наслаждался ее дарами. One more purport. Maharaj Yudhishthira was the ideal monarchical representative on the earth because he was a constant follower of the Supreme Lord, Sri Krishna. As stated in the Vedas, Ishopanishad, the Lord is the proprietor of the entire manifested cosmic creation, which presents a chance for the conditioned souls to revive their eternal relationship with the Lord and thus go back to Godhead, back home. The whole system of the material world is arranged with that program and plan. Anyone who violates the plan is punished by the law of nature, which is acting by the direction of the Supreme Lord. Комментарий. Махараджа Юдхиштира был идеальным монархом, представителем Бога на земле, потому что всегда и во всем был послушен Верховному Господу Шри Кришне. Как сказано в Ведах и Панишат, все проявленное мироздание, дающее обусловленным душам возможность восстановить свои вечные отношения с Господом и благодаря этому вернуться домой к Богу, принадлежит Господу. Весь материальный мир устроен в соответствии с этим замыслом и планом. И те, кто препятствует осуществлению этого плана, наказывают законы природы, исполняющие волю Верховного Господа. Maharaj Yudhishthira was installed on the throne of the earth as a representative of the Lord. The king is always expected to be a representative of the Lord. Perfect monarchy necessitates representation of the supreme will of the Lord, and Maharaj Yudhishthira was the ideal monarch on this supreme principle. Both the king and the subjects were happy in the discharge of worldly duties, and thus protection of the citizens and enjoyment of natural life with full cooperation of material nature followed in the reign of Maharaj Yudhishthira and his worthy descendants like Maharaj Parikshit. Махараджа Юдхиштира правил землей от имени Господа, как его представитель. Царь должен быть представителем Господа на земле. Совершенная монархия – это всегда выражение высшей воли Господа, и Махараджа Юдхиштира был идеальным монархом, правившим землей на основе этого высшего принципа. Исполняя свои повседневные обязанности, царь и его подданные были счастливы, поэтому царствование Махараджа Юдхиштиры и его достойных потомков Махараджи Парикшита и других люди чувствовали себя защищенными и жили естественной и счастливой жизнью в полной гармонии с материальной природой. All right, thank you all very much. See you tomorrow, right? Harinam Sankirtan ki jai. Israel Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bo. Hari Bo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare Hare.